Hi everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. Today's lesson has been prepared to improve your English speaking ability. You should learn all these sentences by heart. අද පාඩම සකස් කරලා තියෙන්නේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න. ඒ නිසා මේ සියලුම වාක්‍ය කටපාඩම් කර ගැනීම ඊටාම වැදගත් වෙනවා. I'm very hungry. I want something to eat. I'm very hungry. I want something to eat. මට ගොඩක් බඩගිනි. මට මොනවා හරි ඕනි කන්න. I'm very hungry. I want something to eat. Number 2. I'm very thirsty. I want something to drink. I'm very thirsty. I want something to drink. මට ගොඩක් තිබහයි. මට ඕනි මොනවා හරි බොන්න. I'm very thirsty. I want something to drink. Number 3. Do you understand what I mean? Do you understand what I mean? ඔයාට තේරෙනවද මම අදහස් කරන දේ? ඔයාට තේරෙනවද මම අදහස් කරන දේ? Do you understand what I mean? Number 4. Do you understand what I teach? Do you understand what I teach? ඔයාට තේරෙනවද මම උගන්වන දේ? Do you understand what I teach? Number 5. You don't seem well today. You don't seem well today. අද ඔයා සනීපෙන් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. You don't seem well today. Number 6. You don't seem happy either. You don't seem happy either. ඔයා සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා වගේ පේන්නෙත් නැහැ. You don't seem happy either. Number 7. Can you see that girl over there? Can you see that girl over there? ඔයාට පේනවද අන්න අතන over there අන්න අතන ඉන්න ගෑනු ළමයා over there අන්න අතන ඔයාට පේනවද අන්න අතන ඉන්න ගෑනු ළමයා Can you see that girl over there? Can you see that girl over there? Number 8. Be quiet. Can you hear something? Be quiet. Be quiet means be silent. නිහඬ වෙන්න නිශ්ශබ්ද වෙන්න. Can you hear something? ඔයාට මොනවා හරි ඇහෙනවද? අපි මෙතනදී are you hearing something කියලා present continuous tense එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Be quiet. Can you hear something? Number 9. I can't understand why she is so jealous of others. I can't understand why she is so jealous of others. මට තේරුම් ගන්න බෑ ඇයි එයා අනිත් අයට උච්චර ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ කියලා. මට තේරුම් ගන්න බෑ ඇයි ඇය අනිත් අයට උච්චර ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ කියලා. I can't understand why she is so jealous of others. Number 10. I can't understand why you are being so selfish now. But you aren't usually like that. I can't understand. මට තේරුම් ගන්න බෑ why you are being so selfish now. Selfish ආත්මාර්ථකාමී. Why you are being ඔන්න being මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ the present continuous form of you are is you are being. He is being. She is being. I am I'm being. මෙන්න මේ විදිහටයි present continuous form එකෙන් මේ දේවල් ටික කියන්නේ. එහෙමනම් you are කියන එකේ present continuous form එක තමයි you are being කියලා තියෙන්නේ. You are going, you are playing, you are dancing. In the same way, you are being. I can't understand why you are being so selfish now. Selfish ආත්මාර්ථකාමී. But you aren't usually like that. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා එහෙම නැහැ. I can't understand why you are being so selfish now. But you aren't usually like that. කිහිප සැරයක්ම මේක නැවත නැවතත් නරඹමින් ශ්‍රවණය කරමින් පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. පුරුදු පුහුණු වීම කිරීමෙන් මතක තබා ගන්නා කරුණු කාරණා පමණයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. තව දුරටත් කියනවා නම් පුහුණුවකින් තොරව කතා කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේක හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු පුහුණු වීම කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. Learn to speak by practicing. Learn to speak by practicing. So thank you very much for watching my videos. See you next time. Bye. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට
අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.